hii time ya hao Jews kulikuwa na kitu inaitwa toxic masculinity. Yani Jews walikuwa hawatambui wanawake hata kidogo sana. Yo ni aje, uni DJ Ruff, ni Sheng Bible Study. Tushaingia already kwa episode number 2. Kama ukucheki episode 1, I advise you strongly, enda uicheki alafu urudi tuendelee. And in case hauja subscribe to this channel, subscribe tu sahi. Ndangoja tu. Leo tunaenda straight to Matthew chapter 1. Na hii ni place yenye wase wengi wakisoma Bible utaingia uiangalia alafu uone kuna majina mobs zinatajwa hapa, sielewi nini inaendelea. Uachane nayo tu, maybe uende chapter 2. Lakini hakuna kitu wingi ya kwa Bible for no reason. So leo tuna understand kwa nini Matthew chapter 1 iko. Kuna kitu inaitwa Genealogy of Jesus. Na hiyo genealogy unasema ni kama family tree, ni kama bloodline ya Jesus. Utacheki Abraham aliget Isaac inaendelea hivyo all the way to Jesus. So ni poa to understand kwa nini kitu iko hapo. Na niko na swali, sijui kama ushaicheki series inaitwa The Crown ama haujaona hiyo series. Okay, mbona hujaiona hiyo series? Okay, unajua about the English monarchy ama the British monarchy, na the Queen of England as tuna record hii video ni Queen Elizabeth. Next in line ule mse anafaa kuwa king ni Prince Charles sahi. So kwa nini nasema hivyo? Ni juu ndio ukuwe king lazima ukuwe na right ya kukuwa king. Mse tu random huwezi amka asubuhi tu useme by the way unajua after Queen Elizabeth mimi ndio nafaa kuwa king. Lazima ukuwe na right. So birthright ya Prince Charles ni kukuwa king. Na tulicheki Matthew alikuwa na introduce Jesus as king of the Jews. Of course Jesus alikuwa king of the whole world, lakini alikuwa introduced first to the Jews. But ndio uprove that huyu ni king, lazima uprove akona right ya kukuwa king. So in the Old Testament, Abraham alikuwa promised that through your seed many nations will be blessed. Through your seed, not seeds. So Abraham alikuwa naambiwa kuna mtu mmoja atazaliwa na huyu mtu ndio atakuwa blessing kwa all nations. Na huyu of course ilikuwa Jesus Christ, the Messiah. So unacheki that through this genealogy from Abraham all the way to Jesus, tunaona that Jesus was a son of Abraham. Then kuna msemo mmoja interesting hapo, msemo mnoma sana, King David. Na ukiangalia genealogy tunaona from King David tunaenda bado down to Jesus himself. Na David kuna time alikuwa anataka kubuildia God how. Then God akamwambia hapana, usinibuildie how, mimi ndo nitakubuildia how. And when I build you this house, italeta kingdom yenye haitaikuwa defeated. So David alikuwa promised that Messiah atakuja. So through hii genealogy tunaona from Abraham to Jesus that one, Jesus alikuwa related to the Jews racially, yani in terms of race kwa sababu ni a son of Abraham. Na pia alikuwa related to Jews royally through King David. Then kuna kitu interesting sana ili happen around AD 70. AD 70 inamaanisha by the way ifai kuwa 70 AD, unafaa kuwekeo AD before. AD 70 inamaanisha 70 years after Christ alizaliwa. So kama Christ alidai akiwa 33 years inamaanisha ni 37 years after Christ died. Wase wanaitwa the Roman Empire. Na last episode tuliona Roman Empire walikuwa wamesumbua the world vibaya, waliattack Jerusalem. Hii iko kwa history books, haiko kwa Bible. So when waliattack Jerusalem, wakachukua temple na wakaidestroy kabisa. So unaweza sema maybe ni kitu mbaya sana, but tunaona kwa nini ilikuwa significant. Records zote za genealogy ama sijui from Abraham alizaa nani akaget nani, zote zilikuwa contained in the temple. Si ati msi alikuwa anakaa nazo kwa hawati hii ndio record ya Abraham muweka hapa kijani. Kwa temple. Na temple ikakuwa destroyed. Inamaanishaje? Inamaanisha leo hakuna msee anaweza simama aseme mimi ndio Messiah, kwa sababu tukisema basi wewe ndio Messiah, okay, useme wewe unaitwa nani? Mimi ndio Jesus. Okay. Jesus nani? Jesus Wanyonyi. Okay. Sasa Jesus Wanyonyi, unaweza tuprovia kwa nini wewe ndio Messiah? Kwa sababu kama ni kutuprovia, Messiah alikuwa prophesied to Abraham
and to David that atakuwa kwa lineage ama kwa bloodline yake. Leo hakuna any single human being mwenye anaweza claim that hata ukue Jew ama ukue Gentile, hakuna mse anaweza claim that ako kwa bloodline ya Jesus. And that is why it is so significant. In the coming weeks nataka tuangalie wasi fulani wametajwa kwa genealogy na kwa nini wako hapo. Kuna 4 women apart from Mary mother of Jesus wako mentioned kwa genealogy ya Jesus. Na si kusema wakuwa na mahazi, of course walikuwa na mahazi, but mbona hao mamadamu wametajwa? Lazima tuangalie fiti, especially kwa sababu hii time ya hao Jews kulikuwa na kitu inaitwa toxic masculinity. Yaani Jews walikuwa hawatambui wanawake hata kidogo sana. Kulikuwa hadi na prayer, na kuna wenye umekio prayer hadi leo, that God nakushukuru that I am not a woman, I am not a Gentile, and I am not a slave. Yani umse ako so proud that yeye ni mwanaume, yeye ni Jew, na yeye ni master, yeye sio slave. But Matthew alikuwa anakam kuambia history yenu ya ku-exclude wanawake na kuona wanaume tu ndio wanafaa. Jesus hajakuja for that thing. In fact, kuna wanawake nimetaja hapa wenye wako kwa bloodline ya Jesus na wako important to the story of Jesus. So nataka tuanze kucheki hao madem, na mmoja wao anaitwa Tamar. Story yake ni interesting sana. Alitumia hadi prostitution at one point na ka end up kukua kwa bloodline ya Jesus. How did that happen? Nitakushow. Alafu kuna Rahab probably umemsikia. Kuna Ruth, definitely umemsikia. Then hapo kuna Bathsheba. Then we go to Mary, mother of Jesus. So, before tuende hapo kwa chapter 2, tuende sana, nataka tucheki hao wanawake, significance yao ilikuwa gani, na mbona walitajwa hapo kwa bloodline ya Jesus. Anyway, ni Sheng Bible Study. Make sure una subscribe kama uja subscribe, alafu ring that bell so that anytime tumepost kitu, utaicheki au sio? Alafu share with as many people as possible. And see you on the next one. DJ Ruff. Sheng Bible Study is also available on your favorite podcast app.